It is Thursday, the 12th of June, 2025, and we're coming to you live from Mount Hampden at the new Parliament building. And of course, today we bring you the Senate question and answer session. It is a very good afternoon to you, Zimbabwe. My name is Rumbidzai Chakanza, and I am your host. Today, the Senate is having a discussion, in-depth analysis into issues affecting Zimbabweans, and of course, it is the upper house of the Parliament. We will get to see what they have in store for us today. Feel free to put your comments in the comment section on our Facebook. We are also live there on ZBC News Online. Right now, we take you straight into the Senate question and answer session. Mr. President? Yeah, that's Senator... That's Senator Manyingawana. Manyingawana, yes. Thank you. Thank you, Mr. President, for recognizing me. My point of national interest, Mr. President, I take cognizance of the fact that we are all here at one time of our lives a product of country educational systems. Despite our country attaining high literacy rates in the past years, commendable according to African standards. Honorable Senator Manyingawan, I can hardly hear you. Thank you. I'm sure the other senators cannot hear you either. Can you... Sorry, Mr. President. I haven't finished. Can you speak a little bit closer to your mic and a bit more slowly? Be composed. Thank you. Mr. President, I take cognizance of the fact that we are all here at one time in our lives a product of countries' educational systems. Despite our country attaining high literacy rates in the past years, commendable according to African standards, currently the country has witnessed regression where in particular lecturers at the University of Zimbabwe have been on strike for the past 60 days, therefore affecting the business at the college. Mr. President said, our students are not taking lectures as lecturers are on strike. The strike has affected invigilations of examinations, examination settings, supervisions of thesis. Mr. President said, we risk the gains that we have made over the years in terms of our educational standards and ultimately the milestone that we have set for ourselves as a nation, in particular our quest to become an upper middle income economy by 2030. A worrying development, Mr. President, is that we understand the university administration has hired lecturers to rush through students for graduation. This may cause disastrous consequences on the credibility of the country's education system of our students and nation. Therefore, Mr. President, sir, I ask the Minister of Education and of Higher Education and the Minister of Finance to give a comprehensive statement on how they are going to solve the crisis in a manner that will address the problem and ensure that the strike does not spread to other state universities and colleges. Thank you, Mr. President. Thank you, Honorable Senator Manyingawana. In future, make sure that your statement is no more than 1 minute. But I will allow you since this is your first time. Any further notices of motions? No further notices of motions. Today is Thursday, and in accordance with the standing orders of the Senate, today is, or we start with questions without notice. We do have a number of honorable ministers present. The number is not very impressive, but all the same, we do have some ministers, and as usual, the Honorable Minister of Transport and Infrastructure Development is here. A round of applause. Minister Mavima, Minister of Skills Audit. Minister Ncube, the Deputy Minister of National Housing and Social Amenities. Minister Mavunga,
the Minister of Veterans of the Liberation Struggles, Minister Makwiranzo, Deputy Minister of Mines and Mining Development, I think, and the Minister of ICT, the Honorable Minister Mawetera. I think I've recognized all the ministers present. So I think we have a fairly good menu. Questions without notice. Questions without notice, honorable members. I recognize the Honorable Senator Shiri, the Honorable Senator Chief Ngezi, that's our name? Chief Chirea, yes. Honorable Senator Somondo, no? The Senator now? Huh? Ndakabotawara because rimwezi waka misoro yacho inenge yakadai, rimwezi yakadai, and so on. Saka kana yazodai futi so zvinobva zvanetsa. Honorable Senator Kadungure, Honorable Senator Katumba. Katumba. Okay. Yes, we will have Honorable Senators Shiri, Ngezi, Chirea, Kadungure, and Katumba in that order. I recognize the Honorable Senator Shiri. Majita, Mr. President, nokundipa umkana. Mubvunzo wangu wakanangana na Honorable Minister we ICT, Honorable Minister Mavetera. Honorable Minister, Ministry yenyu ine urongwa hupi uye iri kuitei nenyaya dzokudzidzisa voruzhinji nyaya iri kupisa pasi rose yeartificial intelligence kusanganisira vane madisabilities kuti upenyu hwavo mashandiro avo areruke. Mazvita. The Honorable Senate, the Honorable Minister of ICT. Tinotenda zvikuru mbati wechigaro Honorable baba vedu Senate Deputy President. Ndinoda kuti ndikutendei Honorable Shiri nemubvunzo wamabvunza wakatikoshera zvikuru. Isusu donzvo ratinaro sehurumende nderekuti patinoita urongwa hwedu hapana munhu kana nzvimbo inofanirwa kusara. Zvazvinoreva ndezvekuti kana tichitaura nyaya yekuti tiri kudzidzisa nyaya dzeartificial intelligence hapana munhu anofanirwa kusara zvisinei nekuti munhu yeye anenge akamira sei. So naizvozvo ndoda kuti ningokuvimbisai nekutaura kuti paurongwa hwedu hwatinawo regai nditange nekutaura kuti senyika takakwanisa kuva tichigadzira yatinoti isusu artificial intelligence RAM report rinoreva iro kuti izvoni inenge iriyo muchirungu rinenge ri readiness assessment methodology report ndo inonzi RAM report iyoyo. RAM report iyoyo iri kutibetseredza kuti tive tichikwanisa kuva tichigadzira yatinoti AI strategy yedu. Ende pa strategy yedu ipapo ndo patine urongwa hwokuti tive tichiita chokutanga tine urongwa hwokuti tive tichiisa yatinoti infrastructure. Chechipiri tinenge tichiita nyaya dzemaskills kungoti ndingova ndichitaura zvishoma zvezvinhu zvatinoita. So naizvozvo panyaya yemaskills ndoda kukuvimbisai kuti vanhu vanorama neurema muripo paurongwa uhwo. Chatichangonyanya ndechekuti kupfurikidza neumwe urongwa hwatagara tichiita kudhara tinourongwa isusu hwokukupai zvikwanisiro atinoti ICT gadgets. Ndinotenda kuti munozviziva kuti tatipei vakati wandei kusanganisira kwese kunzvimbo kunoitira vana kunana Jairus Jiri kunana Kapota kwese ukoko urongwa hwatiri kuita kuti tisava nemunhando watinosiya. So naizvozvo ndoda kungokuvimbisai kuti paurongwa hwedu hwestrategy yedu yatinayo tinoda kuti tive tichiita urongwa hwekudzidzisa vanhu madigital skills.
iye zvino tino urongwa hwatinawo watiri kuti isusu 1.5 million coding program. Urongwa uhwo hwakanangana nemunhu wese zvisinei nevanorarama nehurema. Tino urongwa zvakare hwatichange tiita hunenge huri physical hwekuti tive tichikudzidzisai nyaya dzeartificial intelligence. Urongwa hwatinongotarisira kuti huchaita kuti imimi mubetserekane kupfurikidza nebasa ratinenge tinaro rekuti tidzidzise vanhu nyaya dzeartificial intelligence chienda mberi. Ndinotenda. Thank you. The Honorable Senator Chief Ngezi. Ndinotenda President nemukana wamandipa. Mubvunzo wangu ndoda kuendesa kuna Minister weTransport. Kuti ko ndiani anokuudzai migwagwa yekugadzira kuti mugwagwa wakuda kugadzirwa munozviziva sei nekuti zvatinenge titarisira tiri kuona kuti hapana chiri kuita. Ndiani anofanira kuudzai kuti zvamunoteererawo imi kuti iyi nzira iyi inoda kugadzirwa. Tikaziva munhu yetu oendawo kwaari. The Honorable Minister of Transport and Infrastructure Development. Ndinotenda vanoremekedzwa mutungamiri wedare rino reSenate. Ndotenda zvakare vanoremekedzwa mambo Honorable Senator vedu mambo Ngezi. Ndandiri kuedza kutsvakurudza kuti baba nzvimbo yavanoona ndoimhondoro Ngezi here kana kuti kudii ndisati kana kuti izita. Nekuti sei ndafunga kudaro nekuti kune mugwagwa wanetsa ikoko asi kana ndakarasika hangu vanozondigadzirisa. Migwagwa yedu hatingomuka tichifunga kuti togadzira upi. Tinonyanyotarisa pachingezi pane imwe inonzi emotional roads. Tinoziva kuti ndo mugwagwa inobata vanhu vazhinji uyezve ndo mugwagwa inenge ichishungurudza vanhu. Asi mukada kuona bandiko reMinistry of Transport mamiriro arakaita taisizivikanwa nekugadzira migwagwa mikuru inova ndo inotibatanidza nedzimwe nyika dzatinodyidzana nadzo. Tichizonopinda mumaruwa umu taive neDDF yava kunzi RIDA ndo yaionekwa kuti nzvimbo dzinoenda kumadzimambo futi dzagadzirwa here. Dzinoenda kungave kunana GMB dzinofamba mutunhu matinogara dzagadzirwa here vachibetseredzana neRural District Council yenzvimbo iyoyo. Ndo mamiriro ataita nemugwagwa. Touyawo mumaguta ndo mamaiona malocal authorities edu makanzuru achigadzira migwagwa yedu yematinogara mudzimba umu. Ndo mamiriro azvainge zvichifanira kunge zvichiitika. Asi nekuda kwekuti tine mutungamiri anoteerera baba vaMunangagwa vakati kuti charamba tichiita tsika yekuti mugwagwa ndewananga zvinogona kutinetsa. Ngatichiona kuti abatsiridza migwagwa nekuda kwekuti pamwe patinoona mvura yakati wandei migwagwa mizhinji yanga yane makore tinoziva kuti ane makore 20 anoraudzira tisina mumwe mugwagwa yanyatsogadzirwa zvakanaka. Ngatichingobatsirana itise musoro pamwe chete migwagwa igadzirwe. Ndo pamunoona kuti mimwe migwagwa inenge ichienda kumadzimambo tofanira kunge tichikoshesawo zvakare. Saka ndaikumbira kuti ipapo baba nofunga vapanyenyeredza mambo vedu kana vaine mugwagwa unenge wakadaro ndo imwe yatinotarisa zvakare kuti madzimambo edu paanofamba achienda kumisha kwavo pavanozonosangana nemhuri yavo matunhu inge ichigadzirwa. Saka tinoshanda nemaminista vanoona nezvemumatunhu maministers of state ndovo togara nawo pasi. Tine anonzi maprovincial road engineer edu vanotitaura kuti kune migwagwa yemuprovince muno inoda kugadzirwa. Saka izvi zvinozotibatsira kuti patinoita kugadzira tinge chigadzira. Heuno dambudziko nderekuti migwagwa yedu mizhinji yakafirana nguva imwe chete. Tichitarisa zvikamu zvatinoona zvinosvika tingati 90,000 kilometers dzemigwagwa ndo yatinayo munyika yedu. Saka pamwe pacho munoona kuti nhambo dzacho kuti titi migwagwa yese imuke yakagadzira nenzara tinotora ipapo. Kune dzimwe nyika dai tisiri pasi pezvirango zvatakatemerwa tine chinowana mari ine mutengo wakareruka kunana IMF kunana World Bank. Asi senyika hatisi kukwanisa kuona mari iyoyo kuti vandudze migwagwa yedu. Saka tichingoshandisa homwe imwe chete iyoyo
zvinoita kuti tikumbire kumhuri yeZimbabwe kuti dzimwe dzenguva tinoita kunge tanonoka kusvika kuti tigadzire mugwagwa, asi nei tichiuya nekuti mari ihomwe imwe chete yamunorovedzera mudare rino zvakare yamunotipa ndo yatinenge tichishandisa, uyezve kuzoshandawo nevemakambani kuti tinge chivandudza mugwagwa izvi. Ndinotenda. Mazvita, Honorable Minister. Also joining us in the chamber just now is the Minister, the Honorable Minister Jem Soda, the Minister of National Housing and Social Amenities. Next on my list is the Honorable Senator Chief Chirea. Maita Mr. President, mbunzo wangu uri kuenda na Minister ve Transport kekare. Migwagwa yavakati gadzirira yakanaka zvokuti dhu mumwe macho matinofamba. Mune motokari dzinongofa dzobva dzangogara mumugwagwa umu, zvokuti dzinokwanisa kuita 2 days, zvinozoita kuti imwe motokari yondowirapo upenyu hwevanhu obva hwapera. Pane humwe hurongwa here hwavari kufunga pamusoro pevanhu vakadaro? Mazvita Mambo, Honorable Minister. Ndinotenda vanoremekedzwa tungamiri wedare rino reSenate. Ndotenda zvakare vanoremekedzwa baba Mambo Chirea. Ichokwadi tine nyanya dzekuti dzimwe dzenguva anongoti motokari yafa payafira ipapo kwakutoburuka nekuenda. Tiri kumisikidza chirongwa tichishanda neve Home Affairs, mapurisa, kuti kawana mota dzakadaro takudzitakura. Tadzitakura tinonodzichengeta, kwete kudzichengeta pachena, asi toisa muripo wekuti paunouya iwe kuzotora motokari yako tinenge takubhadharisa. Uyezve toti vedu veVID vobva vaona kuti motokari iyo inokodzera here kunge ichifamba mumugwagwa. Saka tsika iyi ndo yamuchaona tichimisikidza tienda mberi kuti mota dzakadaro ichokwadi dzimwe dzenguva tinoti kana motokari yafa mugwagwa unofanira kuisa chikwangwani chinorakidza kuti motokari yafa, asi hatisi kuona zvichiitika. Ndeimwe misikanzwa iri kuitika pane vanenge vachityaira dzinozokonzeresa njodzi. Asi toda kutenda ndichivimbisa Mambo baba Chirea kuti ichokwadi tanga tiri kusangana nedambudziko iroro, asi muchaona kuti nekufamba kwenguva ndo mashandira tichiita tichibasiridzwa. Iko zvino tine bandiko redu reCMED vakatenga zvinokwanisa kuchovha nekutakura motokari kunyange angave ma30 tani akatakura, tinokwanisa kuisumudza tichinoisa payadi kuti tinge tichiripisa vanhu vakadaro. Ndinotenda. Thank you, Minister. Supplementary. Ndiri kuteera nhaurwa iyi ndichida kuzadzikiswa rini zvavataura nepamusaka penjodzi dzataona dzakawandisa dziri kuitika. Imwe rori inotoita svongo, tinoziva kuti vanobva vasunga ipapo kuti motikari isange iri parodhi, asi handizvo zvatiri kuona zviri kuitika muno. Saka ini ndiri kukumbira kuti ngavatipe kuti by so and so tinenge taakuzviita. Honorable Minister, hanzi tipei timeline yekuti zvinezvi muchatanga rini kuzviita. Ndinotenda vanoremekedzwa mutungamiri wedare rino reSenate. Ndotenda zvakare vanoremekedzwa Honorable Senator Zindi. Sekutaura kwandaita pachirungu tinonzi whole of government, bandiko rekusunga tinoziva kuti riri mumaoko eHome Affairs. Sekutaura kwandaita kuti tinodyidzana pamwe chete, ndosika muchiona mapurisa neVID vanoita hoche-koche. Saka sekutaura kwandaita takatomisikidza tichitanga taona zvimwe zvivakwa zvedu zvatiri kusimudza kuti zvinofanira kunge zvichitoitika. Saka nekuda kwekuti pamwe tinogona kunge motokari dzisati dzatikwanei muchizoona kunzvimbo yakawanda, asi ndo urongwa hwatatomisikidza. Saka kutanga kwawo. Recognize the Honorable Senator Kadungure. Maita henyu Mr. President nokundipa mukana. Mubvunzo wangu wakanangana na Minister we Mau Veterans. Minister of
War Veterans. Minister of War Veterans, thank you. Minister Mavunga. Chokutanga ndoda kuvatenda nebasa rakanaka ravari kuita. Ma-war veterans vapenyu vari kurangarirwa. Vana vabereki vakafa vari kurangarirwa, toda kuzvitenda. Mubvunzo wangu wakanangana nawo ndewekuti ivo vanozviziva kuti kune ma-war veterans ane makuva ari musango. Aingovigwa muhondo mozva mavigirwa avaingoitwa yokuti aiwawo kuvigwa manheru. Kungofusira asi vanhu masabhuku vanenge vachizoti apa pane ma-war veterans akavigwa. Vane urongwa hupi nevanhu ivavo nokuti tarisiro yedu ndeyokuti vachengetedzwewo zvakanaka mazvita. Okay, I don't know whether that issue falls under the minister, but she may be able to explain. Honorable Minister. Mashita mbati wechigaro. Ndinoda kutenda Honorable Senator Kadungure nemubvunzo wakanaka, mubvunzo wekurangarira vamwe vedu vakatisiya nguva yehondo mumasango. Tinozviziva kuti pakatorwa nyika pakamboitwa chipatapata, vanhu vachitorwa vachinovigwa mumaprovincial nemumadistrict heroes acres. Izvi hazvina kukwanisa kunge vanhu vese vachitorwa. Naizvozvo ministry ichivambwa ichiitwa ministry yedu inei muna September. Rimwe rebasa ratakadzi tiite ndiroro rekutarira kuona kuti vavete munzvimbo dzisina kunaka ndevapi vagokwanisa kutorwa vachichengetedzwawo. Asi basa iri hatiriite tiri isu tega. Isu tingaziva kuti apa pane murwi werusununguko, asi rinosanganisa mabandiko akawanda nokuti Ministry yeHome Affairs inodawo zvekare kuita basa rayo ipapo ndova neunyanzvi hwekufukura nekuzogadzirisa makuva. Ve-local government ndo kune madzimambo anoda kubatwawo kuti izvo ndova nenzvimbo dzacho dzakarara vanhava pane chivanhu chinoda kunge chiteedzerwa. Local government ine zvainoitawo. Foreign affairs kune avo vakafira kunyika dzekunze akawanda anogona kupinda pazviri. Saka isu tapiwa basa iri, ndinoda kutenda kuti papiwa budget redu regore rineri takakwanisa kuwaniswawo imwe mari shoma yekuti tikwanise kutanga process yeku identify kuti marinda aya ari papi nepapi. Saka takatotanga kuru unounza pamwe chete ma-stakeholders andataura SI kuti tinyatso kuchingoita program iyi zvinonyatso kuperesesa. Saka vakafira musango vasati vachengetedzwa idambudziko redu zvechokwadi senyika tiri kuedza kuti rigadziriswe. Ndinotenda. Thank you, Honorable Minister. I recognize the Honorable Senator Supplementary. Honorable, is that written law? No? The Senator? Mazvita mbati wechigaro. Aiwa, musati mataura. Senator Gwature. Gwature, yes. Mazvita mbati wechigaro. Ndanzwa minister wachitaura kuti wari kune mapato akasiyana siyana ari kuzobatsira pakuigwa kwemagamba edu akafira musango. Mubvunzo wangu woti wari kuzokwanisa kubatsira munhu wese here anenge akafira kuhondo, nekuti tine mamwe magamba atiri kuona ari kufukunurwa asi basa racho robatwa nevaridzi wemusha chete. We-Home Affairs nevamwe wataurawa zvawakadaro pasina chavari kuzobatsira nacho. Pane here rusaruro ruripo rwekuti ava nekuti wakafira muZimbabwe kana kuti ava wakafira kuMozambique kana kuti kupi kwainge kuine magamba edu kwawaitrenera? Mazvita. Mazvita, the Honorable Minister. Mazvita mbati wechigaro. Ndinoda kutenda Senator Gwature ndichivavimbisa kuti hapana rusaruro nokuti munhu wese akafira hondo wakafira nyika inoi vaiva nechido chekuti nyika yedu isununguke. Saka zvinongoitika ndezvekuti kuda nguva yavanenge vawana ivo mapfupa potadza kuitwa coordination yakakwana, kana kuti ivo vanenge vakutoti takuda kutonoviga avo vanhu vasati vagadzirira. Zvinongodiwa ndezvekuti kana vaongoona mapfupa kune vose vakateerera ngavakurumidze kuya kuzotaura taona mapfupa apa vasati vamabisa zvoitwa neurongwa hwacho tichisanganisira madepartments ese anofanirwa kubata pazviri. Ndinotenda. Thank you.
The Honorable Senator Katumba. Thank you, Mr. President. My question, I'm directing it to the Minister of Mines and Mining Development to update this House on the effectiveness of the small-scale miners fund since its inception, and further appraise the House on the key achievement from this fund. Honorable Minister. Ndinotenda Senate President. Ndichitenda Honorable Senator wabvunza mubvunzo uyu. Senate President, ndinoda kuti mundibatsirewo. Mubvunzo uyu wanga uri pa questions with notice. Ndopindura iko zvino here, Senate President. Mosopindura zvenyu pa questions with the notice. Ndinotenda. Mazvita. Next round of questions. Honorable Senator Chikukwa, Chief. Yeah. Honorable Senator Mpande, wariku Senator Mpande? Andisi kuona? Dimuri kumashure? Okay. Zvakanaka. Mohadi. Senator Kupfuma. Chief Dandawa. Is that Senator Mavenyengo? No? Sindo. 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 Magafana na Mavenyengo ndikatoa Mavenyengo. Senator Zindi. In that order, Honorable Senator Chief Chikukwa. Mazita, Mr. President. Nditendere ndibvunze mubvunzo wangu uri kundishungurudza kuna Minister weMines. Mr. President, ndinobatikana zvikuru mutungamiri wenyika katipe mukana yakaenzana kuvanhukadzi nevanhurume kuti nyika yedu ibudirire. Zvino hepo tine vakadzi vakapinda muzvirongwa zvekucherawo zviwanikwa zvepasi, asi zviri kundishungurudza basa rekuzotenda kutora macoordinates nekuzopa munhu prospecting license necertificate yekuti ashande. Vopa ana mbuya chembere dzedu, ana mai vedu, anasikana vedu kuti vachere, asi pakange pasina chanzi chaputika, pari kungocherwawo zvapo pakanyarara, hapana bongozozo. Hepano kunzi paputika goridhe, unoona semuministry iyi ichizouya nemunhu wavanenge vakuzopa imwe certificate iri backdated kunzi 1970 kuti ndiye muridzi wemine. Mbuya vanga vachitambudzika, musikana mai vachiedza kusimuka sechinangwa chemukuru wenyika kuti hakuna anosara kumasure. Vouya zvino vachiti uyu ndiye haamuridzi. Ko pamakambopa yekutanga iyi makanga musingazvioni here? Saka mubvunzo wandiri kubvunza minister kuti vatipe kuti koseko imba yavo iri bhasikiti ratizirai, uku riri kurukwa, uku rinorudunurwa. Ndatenda. The Honorable Minister of Mines. Ndinotenda Senate President. Ndichitendawo Senator vasimudza mubvunzo uyo. Zvedi ministry yedu inopa malicense ekuexplora atinoti ma EPOI kune madzimai
nevana vadiki, women and youths. Nhamba dzacho ndinogona kuzodzibatanidza ndonyatsokuudzai, asi ndingangokuudzai kuti sekuhwange pane madzimai, women 4 vatori ma-shareholders, kune ma-youths vatori nema-mines 15. Asi ndiri kuzvinzwa Senate President kuti pane vamwe vari kuzopiwa ma-backdated certificates. Ndanga ndichikumbirawo Senate President kuti dai honorable vanga vachigona kutondiudza kutoti ndevapi vakapiwa vavanoziya, tobva taita investigate. Sei ndichidaro? Province yoga yoga ine mukuru anenge ariko watinoti provincial mining director. Saka mining director ndiye watakapa simba rekuti apote achitarisa kuti chii chiri kuitika, achibva aongorora zvese zviri kuitika ikoko, atingati ma-disputes. Order. Let's have one Senate sitting. Let's listen to what the minister is saying, and let's avoid having side shows. Ndinotenda Senate President. Ndinotenda Senate President. Ndanga ndichingokumbira kuti kana honorable vachingatsoziva vanhu vakaitirwa izvozvo ndava vatipa mazita acho, tobva tazvigadzirisa. Hatifanirwe kuti tobvisa vanhu tozopa vamwe vanhu ma-certificates ari backdated. Izvozvo hazvina kunaka. Tinoda kuti tizvigadzirise Senate President. Ndinotenda. Thank you. Supplementary, Honorable Senator Pulu. Okay. Thank you, Mr. President. I would like to ask a follow-up to say, when the Act requires that whenever a dispute arises regarding occupation of claims or the validity of certificates, the commissioners should, where the parties choose to have the district head by those commissioners, should try to resolve the disputes. And in many cases they hold the hearings. But there is inadequate recording of the proceedings, so that at the end of the day, what transpired before the commissioner is not properly recorded. What steps are being taken, or what steps may be taken, to ensure that those disputes are a bit more formal than they are at the present moment? Honorable Minister. Ndinotenda Senate President. Ndichitendawo honorable vasimudza nyaya iyo. Zvedi pari suppose kuburitswa ma-minutes anozorakidza kuti conflict, ndibvumidze ndisase chirungu, kuti conflict yazogadziriswa sei. Regai ndibvume kuti honorable senator, kana zviripo izvozvi muchitozviziva futi, ingotiudzai tinozvigadzirisa. Asi chokwadi chacho ndechekuti panofanira kuita a clear recording of the proceedings. Ndatenda. Aiwa, hakuna chinonzi further clarification. It's supplementary. On top of a supplementary. Makuanza. Yes, Honorable Zin. Mr. President, I am seeking clarification in the sense that when a dispute arises between farmers and miners, the one who presides over the dispute, it is the provincial provincial mines director, PMD. Now, in this case, it now gives the impression that the same ministry
which would have caused the problem in terms of issuing the mining certificate is the judge and the jury and prosecutor at the same time. Where is the fairness? Why is that composition that way? Minister, I think this is emphasizing the need for you to bring to this House, to Parliament, the Mines and Minerals Act. You are using a moribund act which is out of sync with what is now prevailing in this country. Honorable Minister. Ndinotenda Senate President Marewa chaizvo isu tine act yedu yagara makore akati kuti tichiedza kuigadzirisa. Iko zvinezvi tasvika pastage patanta kuda kuti act yedu iyi igazetwe. Saka tisati taigazeta takaendesa kwa Attorney General. Attorney General vakazobuda kuti pane pamwe paitwa ma mistake, but pari zvino tangomirira kuti ichigazetwe. Ma mistakes acho akadzoka kwatiri, tikatarisa tikagadzirisa tikadzorera futi kuna Attorney General. Saka tiri kuvimba kuti act yedu ichagazetwa iye zvinezvi. Honorable Senate President, ndibvumidzei kuti ndipindure futi mumwe mubvunzo wanga uripo wekutanga. Zvinoitika ndezvekuti resolution yema disputes inotangira na PMD, Provincial Mining Director. Asi ku head office kwedu isisu tina Chief Government Engineer anoita oversee kuti dispute ili yazobuda sei. Kana isina kubuda achiona kuti pane papotswa, iye anodainza PMD wacho nevanhu vacho vane dispute wacho otry kuigadzisa nyaya yacho. Ndinotonda mubati chigara. The Honorable Senator Mpande. Ndambule. Mubuzi yangu lata a Minister of Transport. Imugwagwa oyu twakaitwa jana kuluma nitwakambwa kuti banda kulungisa mugwagwa. Ulangene kuzwa mbulawayo kuya ku Forest. Kuyolea ku cross detoge. Kulangana kuya kubinga. Chandipa mause sunu nindamvwa izi yachitikana. Stadion yamana bantu bafa mumugwagwa imuzwali ilyasunu. So imugwagwa tandizipe kuti uyolungaliri wakuzwa kubulawayo kuya ku Forest. Kuti uzolungali ni one way. Kambo umugwagwa ulya kuti Minister of Transport winga chipama use imapati nga ibasi yalala so ngata muzipe kuti muyozwana. So tatuzipe she twakaitwa nyana kuluma kuvotera oti banda kulungisia mugwagwa uya kuzwa mbulawayo kuya ku Forest kuyolangana kuya kubinga. Ndaiganda kuti ndimwempa twalumba. Thank you, Honorable Senator Mpande. Unfortunately, we didn't get any translation. Did you get any? So can somebody help us? Can somebody help us, please? Senator Kabondo, you are conversant. Huh? Sorry? Okay, please, can you help us? Thank you, Mr. President. What Senator Mpande was saying is the minister promised us that they were going to fix the Bulawayo, Vic Falls and Binga roads. But she's saddened by what happened last night when had an accident. It was a head-on collision with a truck. And I understand there were some people who died on the spot. Okay. So she is trying to find out when the road is going to be fixed because a lot is happening on that road. Thank you so much. Thank you, Senator Kabondo.
Sorry, vaseneta ndikumbira muendeleze. Palumba ime ndali kuti imubuzi wangu olangene a minister of transport. Ichi ndi chibaka promise yakabali kutubuzya kuti banda kulungisa imugwagwa ikukazika kuzwa mbula wayo kuya ku V-Falls iwaniwe mpo kuya kubinga mpo ijiro imansiku istadion yamana bantu ibafide bali 10 export mpao kuzwa kufuta ta itogate. So tuli kulangi twagamba kuti mugongo wae kutuponza kuti uzolungisikwa kufambana twagamba no kumona kuti bantu mbali kufa imota ziendera mu Lusaka kazi chija magoti twalumba lo. Senator Kabondo. Let me ask. I'm also permanent. Okay. Senator Shawangu takes over. In addition to what Senator Kabondo and Senator Mpande has alluded to, is that the Victoria Falls road is deplorable, Honorable Minister, to certain extent that residents of Wanke and Victoria Falls, they are now, if they want to go to Bulawayo, they go via Botswana. Which is even longer but safer. And this is shocking. There's a lot of traffic in Botswana. We are actually congesting the Botswana roads, and we are likely to cause more accidents in those roads. So it has caused a bit of a scare, Minister. So I think the point is, as a country, we are now using, for us to navigate ourselves from one center, from one city to another, we have to go to another country. So this is a sad story. I think this is the point that she's trying to put across. Thank you, Senator Chawangu. The Honorable Minister. Thank you, Mr. President. Let me thank Honorable Senator Mpande, Honorable Senator Kabondo, and Honorable Senator Chabangu, who were actually adding on to the same question that was raised by Honorable Senator Mpande. And as it was being modified, it was having new components of that. I want to thank Honorable Senators, and just to start by saying to those who lost their precious lives, those who lost their dear loved ones in the accident that happened, to be comforted in the Lord, and those who were injured to be healed, and also to say to the people of Zimbabwe, yes, it's quite saddening that we are witnessing high numbers, especially on our roads. Whether the road is in a good state or a poor state, we cannot condone such kind of practice that we are witnessing on our roads. And pertaining to the bus that they've said, I'm sure the police will furnish us with detailed information as to those who were injured and the fatalities. But what I wanted to say to this August House, we were talking about this road for some time, and I gave a background of this road, that it was constructed in 1941, and indeed it was quite old, weak. We could not continue patching it. And however, once again, because of our listening president, Comrade Dr. Emerson Damzo Mnangagwa, he then said we need to rehabilitate the entire road. And as well, the concerns coming from this August House, we then had to move with speed as a ministry. And procurement process was done. And now I can safely and gladly say, as I speak, contractors are on site. They are busy opening detours. 5 contractors moved on site, starting from the great city of Bulawayo, on a continuous stretch covering almost 250 kilometers. And we are going to be having 3 additional contractors. After the adjudication of the 3 remaining contractors,
They also mobilize on site, meaning that we'll be having 8 contractors plus the one who has been operating on that particular stretch, making them 9. So you can see that we are actually giving due attention to the road, where we have promised the citizenry that in 10 months will be done with the entire stretch covering almost 440 kilometers. So it is again my humble plea to the people of Zimbabwe to say yes. For now it can be actually a pain where ahead there are alternative routes, of which I don't want to comment on those alternative routes because I've also used those alternative routes and the state of those roads that Honorable Senator Chabangu was talking about. So precisely this is what we are doing as a ministry, and we gladly invite again, as I always do, Honorable Senator Chabangu, that on the 25th of July we'll be in Bulawayo, actually touring the road that is from Bulawayo straight to Vic Falls, and we'll be witnessing roadworks, but not talking. So we are going to be moving traffic from the current road to the detour, meaning that we are going to rip the entire road. And not only that road, we are also going to be working on the Kwekwenkai Lupani road, which will then shorten the distance to Vic Falls by almost over 200 kilometers. So we are going to be witnessing that. Not only that, we are now going to be working on the entire stretch of the Blawa-Yonkai, which I'm sure is also a favorite of Honorable Chabangu. So this is what is happening in Matabeleland, and also currently working on the Blawa-Cholocho and the Blawa-Nkezi road. So we are seized as a ministry that we are no longer talking and we are executing with speed, but it therefore calls for patience from the citizenry. Thank you, Mr. President. Thank you. I recognize the Honorable Senator Mohadi. Supplementary. We will be running short of time if you keep on making, and I have a long list here. Honorable Mfumira, supplementary. A short one. Notenda Mr. President kundipa mukana. Ndiri kuita supplementary kuna Minister Mona. Ndofunga nyaya itakamboitaura kare. Saka ndingokumbira kuvunza kuti that COP 15 iri kutanganiswa 23 July to 31 July. Ndachingoda ngopiwa kuti munofunga kuti mugwagwa unenge wavhurika here. Honorable Minister, is that feasible? I think some things we must just accept that we have missed the train. We have tried to bolt the horse when the door is already open. Honorable Minister? Ndinotenda vanoremekedzwa mutungamiri wedare resenate. Ndotenda vanoremekedzwa Honorable Senator Mfumira. Mugwagwa unenge usati wapera kugadzirwa, asi chatinovimbisa ndechekuti mugwagwa unenge uchifambika. Zvazvinoreva ndezvekuti makambani aya apiwa zvikamu zvaainazvo, chekutanga anomhanya kunonama kuti mugwagwa ufambike vachigadzira mugwagwa. Saka tinotenda kuti nekuuya kwemutambo watinawo muna July mugwagwa unenge uchifambika, asi kufambika kwatiri kutaura hazvisi kureva kuti tinoita upedza kuvaka kuita panyuwani, asi tinoreva kuti mune mine makomba amune muchiona anenge anamwa, isu tichigadzira hedu mugwagwa. Tinotenda. I will not have any more supplementaries. The Honorable Senator Kapuma, I beg your pardon. The Honorable Senator Mohadi. Ndiyalipo mu president mama wo veterans ndisatisa mbudziso yanga ndikunya kubonga mushumo una vakuita woni wa utusanya na valwele vambofolowo vachilengeza. Order. Minister Mavunga, channel number 1. Are you on now? Honorable Senator Mohadi. Ndiyalipo umpachipinganyana chinechi chauri ndibudzise mbudziso yanga mara ndisati ubudzisa mbudziso ndikunyagoliwa mishumo ikoitwa ngavo minister vawo veteran
Mr. President, achikumbira ove technical vayozotibatsira. Sorry? Ma-technician vayozotibatsira atinenge tiri kuona. Can somebody please give the minister another set? Perhaps you can move behind you. Nashona ndinoigona rekai ndimbobvunza mani muri kundinetsa. Okay. Proceed. Ndiye alipowapewa chipinga chenechi atidhivikana zvolugana. Yes, she is hearing you. Ndiye alipowapewa chipinga nyane chenechi mu president mbudziso yanga ikoya kavo minister vawo veterans ndisati isa mbudziso yanga ndichidobonga mishumo ina vakuita yone yauthusa valwere vambofuro kazvine vakuvaita uri vone vaone kudhituwedzi navo bvera panda. Zvino mbudziso yanga ndiyauri vone hune vamwe valwere vambofuro vanonga vomujiba navochimbwidu uri hone vo vangasi thusalei vona kaizvenezvi zvinava kufa vamwe ngavo vavava vachiva nakudze vachithusana navo ngachikati chandwa uri uwanere mbofolo shangoni ndiarivuwa. Honorable Minister. Mr. President, I want to thank Honorable Muhaji for the question. First of all, let me as well thank the Honorable Senator for appreciating the work that our ministry is doing for the veterans. The question was on whether the war collaborators are also going to benefit from the projects or whatever we are doing for the other categories of veterans. Yes, we have 4 categories, like I always say to this Senate: the veterans, the non-combatants, ex-detainees, and war collaborators. The first 2 categories, that is the veterans and the ex-detainees, are now receiving their pension because they were covered by the previous acts that were repealed in order to come up with Veterans of the Liberation Struggle Act Chapter 1712. Now they were vetted, the war collaborators and non-combatant. We are at an advanced stage of gazetting. What is involved in gazetting the people who have been vetted is like we vet them. In order to publish, we have to first concur with the Ministry of Finance on their benefits. So we are going through that process. So they will as well benefit. As for the other non-monetary benefits, we are already assisting them. That is, you heard us announcing that we are now going to have presidential stands. So they will also benefit, and they always benefit from land like any other Zimbabwean. Thank you, Mr. President. Thank you. The Honorable Senator Kupfuma. Mazviita mubato wechigaro. Inini wangu mubvunzo wakanangana na Minister of Transport and Infrastructure Development, Minister Mona. Ndoda kubvunza maringe nemafambiro anoita basa ku NRZ. Tinoona kushayikwa kwezvitima munyika medu zvokutakura vanhu zvese nezvinotakura zvinhu. Tinoona kuti vashandi havasi kuwana mihoro yavo. Tinoona zvakare kuti vashandi havana zvekushandisa kutangira pane mota, protective clothing yakaita semagloves.
tinoona tokumbirawo minista kuti vatiudzawo kuti zvinhu zvichazogadziriswa rini zvazodii. Ndatenda zvangu. Honorable Minister. Ndinotenda vanoremekedzwa mutungamiri wedare rino resenate. Ndinotenda zvakare vanoremekedzwa honorable senator kupfuma mubvunzo wavabvunza wakakosha uyezve zvinoreva kuti vane hanya nemhuri yavari kumiririra. Zvinovawo zvakare hanya yatinayo sebandiko reministry. Asi chandoda kukumbira kwamuri vanoremekedzwa ndechekuti tinoziva kuti tiri kushandidzana pamwe chete nebandiko remutapa investment. Zvinoreva izvo kuti zvavanga vachibvunza tine ichida kuti tinotsvakurudza kuti kumutapa investment zvatanzwa kudare vangatipowo mhinduro here. Saka tikakumbira kuti vakanyora tonotsvakurudza kuti ndisataure zvakasiyana nezviri kuitika kumutapa investment. Ndinotenda. Thank you. Put your question in writing so that you get a comprehensive and accurate answer. Order in terms of standing order number 67, time for questions without notice has expired. Honorable Zindi. Thank you, Mr. President. With your indulgence, may I propose extension of the question and answer session? Who seconds? Please. Who seconds? Any seconder? I second. An objection? Time for questions is extended by 15 minutes. Next on my list, Honorable Senator Chief Dandawa. Mazvita zvenyu President, ndine mubvunzo yangu muviri. Mubvunzo wangu wekutanga wakananga ku Minister of Mines. One man, one question. Okay, thank you, President. Mubvunzo wangu wekutanga wakanangana nekuna Minister of Mines. Zviri pamutemere minister kuti munhu anongobva kuHarare achiuya kumaruwa kwatiri aine tsamba yakaita sei wotaura kuti ndapiwa nzvimbo yesei wobata nzvimbo yakakura sekubva panyabhira pano kusvika kubheketi kana kuchinhoi pake pese wodisplace vamwe vese vari kumaina vachiita plow back to the community. Zviri pamutemere minister. Zvinhu izvo zviri kuitika munzvimbo dzatigere ende sometimes havana kutangira kwedu zvirigona kuti zvichibata kwese kuti ndakapiwa tsamba neema ndabata kwese odisplace vana vanoenda vachinoita prospecting ikokwe vachitsvaga mabasa ikokwe nezvimwe zvimakamani zvezviripo ozvibvisa kuti kwangu ndakabva kuHarare kuema. Zviri pamutemere minister. Tipindure. Thank you, the Honorable Minister. Ndinotenda Senate President. Ndinotendawo zve mubvunzo wabvunzwa na Honorable Senator uyu. Chiripo chacho ndechekuti munhu anopa atinoti exploration licenses anofana kupfuura nekwa Provincial Mining Director. Ema haipe nengi license. Ema zvainoita kana munozviziva imi kuti kana tichimaina tine atinoti exploration toti discovery toti mining toti processing then tozoti marketing. Ema painopinda munhu kana apedza exploration akuti ane discovery asati atanga kumaina pane report inodiwa neema. Saka munhu wacho anotozofamba uri anotsvaga nyanzvi dzinomugadzirira report yacho yeema. Kana report iyo yazobvumwa neema ndipo chete paanozotanga basa. Asi ema hainei nekupa malicense ekumaina. Ndatenda mubati wechigaro. Thank you, Honorable Minister. Well, I think questions which are being raised are only buttressing the fact which I raised earlier. There are so much is happening in the mining field which needs to be corrected. Honorable Senator Sindo. Ngiyabonga President ukunika leli thuba. Umbuzo wami uqondana lo Minister of Veterans. Last year ngoJune wabuya lapha wathi yena igazeti izaphuma ngoOctober. So kumangalisayo ke namhla lokho ekhuluma ngegazeti ukuthi izaphuma asikwazi ukuthi izaphuma nini.
Okunye njalo kulabanye abantu abavetwa ngo Order, 2002. order. Which gazette? Which gazette? Abantu abavetwayo. Okay, say it. Ngikhuluma ngegazette yabantu abavetwayo. Okay. Kulabanye abantu abavetwa ngo 2002. Babe balandelela uhulumende wayekhiphe ama teams ayebhoda bevulisa ama accounts. So ke engubuzayo njalo ukuthi ama accounts lawa kambe kusukela ngo 2002 alokhe sasebenza yini kumbe bazabuya futhi baye bavulisa amanye accounts nyabo. Honorable Minister. Thank you, Mr. President. The vetting, which is a blitz vetting, was completed in November last year. And like I said, in order to gazette, we have to have concurrence with the Ministry of Finance. And once we get that concurrence, we will gazette. But on our level, we did our part. So we are waiting for that concurrence. Regarding those who opened their accounts, I think it's normal for everyone else to have a bank account. It wasn't, I don't think it was just for the purpose of depositing money, because the benefits are to be determined. What if the determination does not involve cash? So I would say when an account is closed, it will as well be opened. Thank you. Thank you. On this list, last person, Honorable Zindi. I'll take another round. I was using the list which I had here. Thank you, Mr. President. Mr. President, my question is directed to the Minister of Transport and Infrastructure. Christmas Pass has become a hazard in terms of accidents that are taking place right at that meandering road. The promise was that the bypass, the Feruka bypass, would have been completed by now. May I find out how far that construction of that bypass, Feruka bypass, has gone in order for us to curb the accidents taking place on that meandering Christmas Pass Road? I thank you. Thank you. The Honorable Minister. Thank you, Mr. President, sir. And let me also thank Honorable Senator Zindi, and maybe to put the facts right, that it wasn't the construction of the bypass which was going to be ready by now, but it was the procurement process which I assured that we are working on a triple P arrangement, working with a private player so that we start the reconstruction of the road. However, I'm also glad to appraise this August House that indeed the procurement has been done, and I humbly request Honorable Senator on this coming, the next coming Saturday on the 21st of June, so that she can witness the opening of this major milestone of the bypass, where the contractor is mobilized again on site and is busy opening the road, where we are going to be constructing 31.5 kilometers towards the Forbes border post. And this is what we are going to be doing. So it's good news again to the people of Zimbabwe, and in particular to Manicaland, that the long-awaited bypass is now commencing. And we must applaud the Second Republic, the efforts under very difficult circumstances, what we are doing. Not only the road, we are also busy, we are seized with the acquiring of land for the expansion of the Forbes border post, and the contractor has been identified again, working on the feasibility studies. So concurrently, we'll be doing the road and also the Forbes border post. Thank you, Mr. President. Thank you, Honorable Minister. The last round of questions, perhaps 3 or 4.
Honorable Mtangwa, you should stand up if you want to ask a question. Kwete kuzosimudza ruoko sezvizvo. You want to ask a question? Honorable Mzerengi. Sorry? I just was happy with you. Thank you, Senator Gumpo Chawangu. I think that should take us, perhaps. Chawangu. And Mbowa. The Honorable Senator Mjerengi. Mazita, Mr. President. Mubvunzo wangu, Mr. President, uri kuinda kuna Minister of Mines. Mubvunzo wasimudzwa na Chief Nechombo tese taona kuti wasumudza mwoyo yakawanda. Mubvunzo wangu uri kuti sezvo taona kuti boka riri kunyanya kubatwa munyaya yemadisputes, vanhu vasina ruzivo zvakanyanya nekumaina angava madzimai mayuthi kumamisha. Dispute ikaitwa iri kuitwa nemunhu ane ofisi yakonzera dispute. Saka tiri kuti kuna minister hazvigone here nerudo rwavo rwokuti vachengetedze ruzhinji rwenyika kuita ring fence kuofisi kwa minister ava. Hazvigone here kuti vatumirwe madisputes vaone muwandiro wavo wakaita nyika yese jekerere. Dzimweni nguva vangaone kuti kune dambudziko. Hatizi tese tinoziva kuti kana zvanetsa ndinopfuurira kuenda mberi. Pamusoro pazvo ukaita dispute ikangoera yaenda kukoti, ofisi yenyu yakuti hatichapindiri nekuti zvaenda kumakotsi. Saka minister tiri kuti pasumudzwa zvenyaya yokuti munhu anouya nezibepa rake ravanoti ipiwo munoriziva, asi zvisinei kuti vanenge varimo vanochengetedzwa nemutemo kuti varambe vachichera. Nekusaziva vanobva vasvika kodzingirirwa, haazive kokuinda. Mungadi kuti ruzhinji ruzive, mungadi kuti vanhu vachengetedzwe nekuti vari kutorerwa zvinhu zvavo nekusaziva kokuenda. Maita yenyu, Mr. President, Madam President. Honorable Minister, to respond. Ndinotenda mubati wechigaro. Ndichitendawo Honorable vasimudza mubvunzo uyu. Ndanga ndichikumbirawo kuti kana zvichibvira zvavanoda chaizvo kuti zviitwe, kana zvikaita kunyorwa pasi, ndinogona kuzozvifambisa kuministry kwangu, nekuti pari zvino vabata nzvimbo dzakati wandei. Tatenda. Honorable Senator, you can put in writing. Nodaro, Madam President. Thank you, Honorable Senator. According to my list, I have got Honorable Gumbo. I recognize Honorable Gumbo. Madam President, kukariba kune nyaya ye-housing scheme ya NETSA, andizivi kuti minister aripo kana sipo ndovunza mbunzo we-housing. Minister aripo housing. It's okay, you can continue. Minister, kune nzvimbo yanetsa kukariba inonzi Kasese, iri pazasi iri kumahombekombe sesquatter settlement iri kumahombekombe township, iri pazasi pema high voltage power lines ezesa, malaini matatu ose, yose zvayo iri pazasi pema power lines yakasiwa neRhodesia about 60 years ago. Vakapromiswa kuti vachabviswa kuti vatsvagire nzvimbo. About 2 years ago vakapromiswa kuti vachaitirwa Kasese new township kunyamhunga. Saka namanja hapana chiri kuitika, vakangotanga zvishoma shoma, hapasina chiri kuitika. Saka minister, vanhu vekariba vari kubvunza kuti chii chiri kuitika mazvita. Is a specific question, Honorable Minister, but I will allow the minister to
to respond. Thank Honorable you. Minister. Thank you. Sorry. Thank you, Madam President. I would also like to thank Honorable Senator Gumbo for the question about the Kasese people who are settled under the ZESA pylon. Yes, we are assist with the matter of the Kasese, and the ministry is working on it. We have identified an area where they will be settled, but due to financial resources, we did not manage to complete the services in the area. However, the ministry is working on it with the Ministry of Finance to release more funds so that we can go and do the services and resettle those people in that area at the designated area. I thank you, Madam President. Thank you, Honorable Minister. I recognize Honorable Chavangu. Honorable Madam President, I have noticed that the Minister of Health is not with us in the House, and I had a specific question to the Minister of Health, unless if I can put it and see if we have any minister who has the spine to take it up. And if none, maybe then I can be requested to put it in writing. But let me flag it out. You want to ask the same question, or you want to ask the other? I want to ask the same question. Why can't you put it in writing, Honorable Chavangu? ICT, the Minister of Leader of No, Honorable Chavangu. There's a leader of government. Yeah. Where is the leader of the government? There's no leader of the government. Leader of this House. Honorable Chavangu, there's no leader of the government here. Can you put it in writing? But Minister of Transport is acting Minister of Health in terms of, yes, he is the minister, he is acting minister. They are saying no, Honorable Chavangu. Kindly put it in writing. Honorable Senators, they are saying no, kindly put it in writing, Honorable Chavangu. What is your point of order? My point of order is that I've noticed week in, week out that I see the Minister of Local Government and Public Works was here. Or the ministers, they come and they answer questions without notice, and they ignore people who have taken that time to put things in writing. And I think it's extremely unfair. May you direct... Point noted, point taken, Honorable Advocate. Honorable Senator Mbowa, to ask the question. Thank you, Madam President. Mazvita yenyu. Ndanga ndine mubvunzo ndachida kudirector kuna Minister of Mines, but nhasi zvinenge zvavawandira. Chiregai ndichichinja zvangu ndichidirector kuna Minister of ICT. Minister, takanga tiri kunembudzira pa independence. Tikawitnessa President vachilauncha the presidential internet scheme. Tikafara chaizvo. Saka ndangachida kuti tinzwisise kuti seministry maane urongwa hwavapapi maringe neimplementation yelaunch yakaitwa napresident, especially panyaya dzeconnectivity. I thank you. Honorable Minister, can you respond? Ndinotenda zvikuru Madam Senate President nemukana wamandipa. Ndinoda kuti nditende Senator Mbowa nemubvunzo wakakosha zvikuru wava vachibvunza. Pari zvino seMinister of ICT donzvo ratava naro takanangana nenyaya yeconnectivity. Pakalaunchwa presidential internet scheme. Donzvo redu ranga riri rekuti tikwanise kuva tichiita kuti masaisai ave achienda
zvikuru sei kumaruwa, nekuti donzvo iroro nderekuti tinotanga tatarisisa kuti zvechokwadi kubva kumaruwa tichitarira zvakare nemumadhorobha. Munoona kuti kana iri nyaya yeconnectivity zvechokwadi inenge yakawandira mumadhorobha kupfuura kumamisha. So naizvozvo takava neurongwa hwatanga tinahwo hwokuti tione chii chingatingashandisa kuti tisvike kunzvimbo idzodzo. So naizvozvo takava tichishandisa yatinoti isusu Starlink yatinova tichida kuti ive ichienda kumamisha ukoko. Asi papresidential internet scheme donzvo ratinaro chokutanga tine urongwa hwakanangana zvakare nenyaya yekudzidzisa vanhu nyaya dzemasaisai. So naizvozvo kupfurikidza neizvozvo urongwa uhwohwo huri kuti fambei. Kutanga zvikuru panyaya yemagadgets atoti makombiyuta. Makombiyuta tichange itsvakurudzo dzatiri kuita izvozvi kuti tione kuti pazvikoro zvatakanga tapa zvakashota zvacho ndezvipi. Tova tichiva tichipa makombiyuta Honorable Minister, sorry. Honorable Senator Mbowa, can you switch off your mic? Sorry. Thank you. You can proceed, Honorable Minister. Ndinotenda mubati wechigaro, Madam Senate President. Ndinotenda Honorable Mbowa. Ndichienda mberi ndichiti urongwa hwakanangana nemakombiyuta hunotibetsera zvakare kuti tive tichivandudza nyaya dzeconnectivity dzamanga muchataura. So naizvozvo tichange tichizopa each and every province imwe neimwe ichange ichipuwawo macomputers anenge akafanira. Zvakare panyaya yemastarlink iwawo musi wawo president vakakwanisa kuloncha vakapa 2000 mastarlink ekuti tiendese kumaclinics zvakare tiendese kuzvikoro. So naizvozvo ndoda kuti nditaure kuti iwowo urongwa uhwo ndo urongwa hwatatanga kuita ikoko goko kwamuchataura koko takakwanisa kuconnecta 34 maclinic takwanisa kuconnecta 20 zvikoro. So naizvozvo iye zvinota kufamba takanangana nemaprovince ese kuti tive tichikwanisa kuva tichiendesa urongwa uhwo zvikuru sei nyaya dzekuti zvikoro zvedu zvikwanise kuwana mastarlink gadgets, maclinics edu akwanise kuva achiwanawo zvakare mastarlink gadgets. Chechipiri chamabvunza futi mabvunza nyaya iyoyo yakanangana futi neconnectivity. Iye zvino takadana vanova vanoshandira munyama atoti matelco players edu. Tavadana kudaro takavaudza tikavataurira kuti ngavaite urongwa hwakanangana nekuti kumaruwa kukwanise kuwanikwa nyaya dzemasaisai. So naizvozvo vakatipawo urongwa plan yavakatipa yekuti vakwanise kuva vachiendesa masaisai kumamisha. Naizvozvo paurongwa hwepresidential internet scheme hatisi kuzongonangana nestarlink chete, tiri kudawo kuti maplayers edu agara arimo, vana tel1 vana net1 vana econet vave vachikwanisawo kuva vachipa masaisai. Asi zvikuru sei kumamisha tiri kuramba tichivakohemedza vakatipa plan yavainayo iye zvinoti akuteverera sehurumende kuti vave vachiendesa zvikuru sei kumaborder areas nekunzvimbo kusina connectivity zvakare. So tichashandisa yatinoti fiber iyoyo inenge ichishandiswa kupfurikidza nematelco players edu. Chechipiri tichashandisa starlink kuti tiite kuti connectivity iende kumaruwa kwese ukoko. Ndinotenda. Of course, at ZBC TV, we always make sure that we bring you live updates of the Senate question and answer session. That was the Senate there in the August House, discussing on issues that affect Zimbabwe. Of course, a number of issues were raised today, issues to do with embracing artificial intelligence, leaving no one and no place behind it. Of course, the disabled being part of those initiatives. Honorable Tatinda Mavetira mentioned that they are working on a RAM report that will ensure that they come up with an AI strategy that leaves no one and no place behind. And so far, they've even donated to disabled people, the likes of Jairus Giri. And of course, issues to do with the mining sector, that people are getting backdated certificates. And the minister said that they will definitely do and carry out investigations and look into those matters. And of course, we know that next month there's going to be the COP15 wetlands, COP15, and the Minister of Infrastructure Development, Honorable Mona, mentioned that road construction is underway. They're rehabilitating roads that lead to Victoria Falls, as we expect more than 170 delegates to come through and have discussions on wetlands. We shall bring you the Senate question and answer session again next week, same time. Thank you so much for joining us and for watching. From Mirumbi Chakanza and the entire crew behind the scenes, we say goodbye for now.
asilwela ukunqoba kuphela, kepha silwela ukwakha isizwe esinohlonze. Sekunjalo. The Zimbabwe Broadcasting Corporation, ZBC, invites applications from suitably qualified and experienced professionals for the position of procurement manager, stationed at Pockets Hill, Highlands, Harare. The incumbent will report directly to the Chief Executive Officer. The procurement manager will lead the strategic sourcing and procurement function of the corporation. The role entails ensuring full compliance with national procurement regulations, optimizing procurement processes, and driving value across the supply chain. This position is critical to the efficient, transparent, and cost-effective delivery of ZBC's broadcasting mandate. Qualifications and attributes: a bachelor's degree in supply chain management, procurement, finance, business administration, or a related field. A master's degree in a relevant discipline will be an added advantage. Full professional qualification is mandatory: CIPS, CILT, or IAC. Membership with a ZIPS is an added advantage. A minimum of 5 years experience in procurement or strategic sourcing, preferably within a regulated or public sector environment. Proficiency in ERP systems is an added advantage. Interested and qualified candidates should submit a comprehensive curriculum vitae, certified copies of academic and professional qualifications, a cover letter outlining their suitability for the role. Applicants are invited to visit the corporation's website, www.zbc.co.zw/vacancies/ or email procurementmanager@zbc.co.zw or scan the QR code to make their applications by Friday, the 20th of June 2025. Applications must be addressed to the Director, Human Resources and Administration, Zimbabwe Broadcasting Corporation, PO Box HG 444, Highlands, Harare. Chirongwa chemakwikwi amai ekudzidzisa vana kubika zvechivanhu. Ngozviona kuti mumwe nemumwe ari kumhanya achiita zvakasiyana siyana. Chekutanga takanga mutetenerwa wedu, chechipiri takabika nyama yedu yemombe. Kana muchiti magadzira masau munorevei? Tabika mugoro nemukaka. Tabika nyama yehuku. Vana vedu vari kungoedza kubika. Get ready. All in one place. Introducing the new Zim Digital Decoder, so you can enjoy more in full HD for free without monthly subscriptions. You can now get to enjoy Zimbabwe's best and new TV and radio channels on the Zim Digital Decoder countrywide. All you need to do is purchase your Zim Digital Decoder for $25 or ZiG equivalent. This is a once-off payment for the decoder, no monthly subscriptions. Hurry and get